Mijania wayana Yesu Kristo jimaye Mijania wayana Yesu Kristo jimaye Mijania wayana Mami ofi ekrabi ewo Elmina Ejao before Ankwanda didn't nanaba aforba enam papa Sophie Elmina ekrabi before egwafo ti omo na 1952 because school war just or Ankwanda do class 3 na fe come papa nche sabena mama papa jaware ti come papa nche wo asifo so na because could do from 2 hour from 2 na fe course secondary school wataka 1970 few 75 you know say the people teacher 1 year Isaye O levels, as I said, a one man trap. Isaye Blue. Tinya have a composite to a simple suit to college. Posek on a Yameboame. Now, she had the SU Petro. Sabana Massacre. The SU Petro months got up the level to grab you to look at this of the trip. Then you could have advanced level. The Sabana advanced level now. Now, I'm up to teaching food. So we are supporting I start supporting it. The Osha, my brother will teach me. I knew was a penny down. We are bra resulted by the many A-levels. Never saying, second account. You want me to I start supporting it. The national I'm saying, and I'm saying, I could tell us I've been graduates and what we are A-levels now. 20 teacher separate sets would teach you all. Secondary school be a training credit be a honor. Ever Fabico, Inchi, training credit, 7 culture, revenue in levels. But you read training credit in Casana, no result to the marriage. No name any levels in there, but no result to Mantina, and we call Sevi assigning so. The one of Pashas and child here. The 1 year and now only have head teacher. After 10 years, and then few hours, they call ancient and culture. To what ancient, one the family band, from balance. We secondary school 1970, and I'm in Bafield. And I'm ready to be a Nigerian from Adeleke. Now, a bomb what they won't put it so far, and a scripture in your so. Sabrina will be a fun external scripture in one. I'm not why as a president or organizer. Until you who saw a Christian in those days, or a Christian here. You be a who saw a Christian because no need pardon. To me, a separated one from the world. Until now, you who now near the rough. Yanni is a cry. No, none of prayers compared because they are telling me is a cry. Until that core, the tear monty or train and me and rough say, I'd look him, but I'm a pretty chap. And one I prepare a dear who brass bad on Father. The quotation will be the first part. Matthew chapter 6 verse 33 says, "Seek ye first the kingdom of heaven and its righteousness, and all other things shall be added unto you." The country of Kopahini and the training, what in your can be a account. Sabrina, some can be secondary school as I'm so passing. The result in Nigeria. There are some of Kobe who say, I didn't tell my friend, yes, I bought me book. Yes, I bought a court dance, boy, see. We saw to the Massapa to Omba Fabi near the Miko. Now, I'm sure boys will do what you know, and I am somewhere in the criminals. Then tell my friend, yes, I bought this up. Sadia, I remember Jesus. I remember Jesus. And here, 1970, around September, October, my dear. If I saw Koyami there, who said, "My born again." Now, after the enforcement back was sorry, and I call because of fear. Could be said questions no human. The episode of access of contract, I know what they may call. They said, "My yacht is Shirani, what? I'm a son." I'm saying 1978, and one more before who said, "SM Ministry." I mean, the ministry bans a year, baby,
recommendation no emfi enche ho na me transfer me say me kasa me ko head teacher ho na me fi ho onso na me bom ho modern ba ai sabre witness movement na ye evangelism ministry ye mu de baby a nti bra me fi ho before 70s 1878 nti omo di medin ko council say farm sof ana omo ko di hope na ohu say say me fi say we ma ba western region nti na asam no as a yusu ya west but ma ba enche lion na asam no sabre na sevi no was evidential nti ye ba enche no na say ye ba different area sabre na apostle eninkra yidi eninkra na area nti ahono ni pastor so na ntetra about 2 years na wom di medin kwa na ti say ono afa medin ko but na say for di medin ba nti bukudu wa no according to them I kaskasa until say wom kan say me member sabre na ye general convention e wo man probi nti medi wa na mpedi for the apostle not from say my read say me kwaso for the am say you know say enchi for the say wom chada me wonti ka wom na say wom beba na say for the beba me pesa be community say na so I'm say I pesa me ye na juba but baby pot then na me very certain but we was so anytime be a calling beba na meko so I'm some scripture in ntina say scripture but say so on the aba I'm ready to the former the buy it ye fi council meeting na o ma transfer me call the first station do my group ti ehoro anokura so o calendar no so 78 calendar about nanka medin wo baby for ho asemi na group ti ehona council no yesanin ko ba chena eba paper about na me apostle no ka che won say officer me mu fi won temko outside the enhawo but the other person they will maintain how more on to pay for so tears as I so na me so pay for share na this year I be no we home science specialist until omo fi say they me call corona emusuna better tie mo osesa na they me call my 78 tie ko sha so nyame adum ikodu ho no na te say aso no wo na asofo be ye mienu atra ti me insa me toso enai bread ye freedom ano na me nchade a yenya 22 assemblies wo chemu equity one fee district e di free domain krono mom the transfer by Medina in 1983 basically na also akwa say new firm and so yami adum yami yusu ye ma ya odi ye no ba yami adum ye ni petitura sabrina apostle retired amwa our agency secretary obekan ye ho na late kwabia boati professor kwabia boati ni sakra efi by 1983-84 ishi apostle bedu ewo Medina as district pastor me hu say oyobia adwuman asofu dwuman eda ne koma so ode ne hu nyina ama na me hu kase ne say number 1 oye okyerɛkyerɛfo obi a tumi ekyerɛkyerɛ yi pa ma me anana me dɔgyan ne asɔre na enkyerɛ no metumi hu enema bebree wɔ no ho a ɔde kyerɛkyerɛ me a ɛboa me ma me nso me wura asɔfodie no mu no metumi ɛde bɔ me bra ɔyɛ obi aborɔfo me bɛka sɛ ɔyɛ mentor ɛnyɛ sɛ obi gyina na ɔbɛkyerɛkyerɛ kakra but ɔbɔ mmɔden hwɛ sɛ ɔbɛtetewo ɛna watumi aba na wanyini abɛyɛ nea ɛsɛ sɛ woyɛ 86 na kodu tema nso yɛdwuma hɔ akɔsi 89 how so dwuma no na mpanyinfo atra hɔ na nkodu akura na wɔn sɛ misua small boy na yɛde wɔn brɛ wɔn nti wɔn kɔ chairman safo sɛ nipa na aba mo hwɛ kakra yami adum kodu hɔ first week na me de loss of a week si so abro no edu loss of a week sofo no yɛ ni bro zabi na week no so loss of a week na ana odi obi bia na yɛde hu hya kronche remember see na hya kronche
me so for now a week before my chill come na fe ma prepare until wow teach 100 so no e bia we enjoy it o ma na ya separate one ya maluka na ya na edu ha na wo se ni predimrika many abri bete ya mesa but first week na me year lost of week pe na so the man who so the entire man who so after the ne kuna ya de ya say so fuki to be ba na ya mi adu tema eye kase ko say 89 umi ye fi ho say enko machines food you could do Gambia also so pioneering works what there you could na nipa eni aso no da wo mo ya kwaba no na nipa be 50 ne be share but ya min charge e di 1 year no na etimi bie asoro nko 22 meba asofudimo no the station edikan a what me call no the Gambia na me call 1990 na me ko share Apostle SK Bedua na oye national head wo ho na ono call ho 1989 they just say me ko ye adwuma e wona say directly inti ono ne first national head me ne ye adwuma ebra me ba ministry no mo ye call Gambia no na sabre no na edan a ese wonya ma ono no enye ready e enti yene no ehye fie baako for about 3 months ayene ono ne yere ati fie baako mu na eho ne hu nipa no senia ote Apostle Bedu yobi a oye djuma ye fo pa na woni ne ye djuma obe kire wo adwuma na se yi oye mfum so a owo kwan ofa so a ono obe kasa ubunfu se ubufu kura po na wokọ a obedi wachi saa kusibro betwe wo aben no na sem ne se on transema LDB emfi asori no mu enti se oni LDB ye djuma kura po na bibi ba no ka na nipa ne pese ofi asori no mu a obedi nipa ne chi saa kusibra nipa no begina obekire wo adwuma no the practical work na kasa eye osofo adwuma it is ono no eye adwuma na ope practical work kasa udi na chi a oro be fa sa kwan so nyina mu if you adu ba ko so the human relations ayonkofa eda oni nipa ntam eye fe papa entenu yesua yi pa won hosenia oni nipa ntam ebe fine nipa ye wade kra po na eye bufu ti se den a fa obe fa so a oni nipa betra na chede de hu pa na ema ye wo yi mene no wo sabre bi aye ba smuggle they just say ye ko che bibi na ye yere nu ni ho na ye ni age say yitumi efa ne ma no na ye ko che bra ema ru bi sa say ne ma no we here na ye de achedi da edi ema achedi de obetumi de ni niam nyina ama enya ade a odwen ho kra enu echi nso no ye fi woro na fe wo me ba Ghana that was 93 say the ye fi won ko Italy na ye ba pepper sam na ye de te du baby no problem bi ba ko fodua tinampanifo hu say economy and na one per apostle bi akosho to mam kodi almost 1 year ko fodua na ye nations no grace back one nyamede tongo no say conflict resolution babia hey bia beba e wa sorry mu babia ntokwa ana mintias beba e wa sorry mu amanone no oduru ha nyame nyansa odi adom no e solve ni emenyina hwe bibia e course say e wo France Paris ojoji kakra bi si asoro no ena the small say on konkohe otutu niema hwie niema ekosua ena
or ring him as a chairman. Well, now we're France there, but problem are air custom. Near a Thomas Kuma said, Binyemi. Mr. Anderson Kofi. I said, Nyamedia Thomas Kuma said, Akuma said, Elder Sar, or Honor. Yeah, ma, Omubia, may I preside elder. Young Kofa Dicky. Nami ordained no elder. Na me fa no me preside elder. Enti okan ya no go bi asem we dey no hye. No say eno ne atinka me so okay. Yes small wo erade dim. Enti ne anyame dey ato akoma no. Tu ho na mo. Ye mpaye ene akoma nyina edi mochi. Na no kwasem eniema ko yo jojo ama sa diki obeya abranti diki obeya presiding elder the same day no and now me kase oyo sofo e wo France wa nyamedi ne yinuma kase pa discipline there or nanso no se oka wanimu a otumi san atwe ba ne nchen ehu se your quality bia e very good yenso ye be ye mpanifo no so obi ye bibi kura mpo na se ye kan anim kura mpo a ye twe no ben ye nchen na ye na kasa na ya san pushi no na adwuma no ekoso me yire enso ye obi a abra oba e mama Rebecca oni mama Esther ayira kwa omode ade foforo eba emakuru nu sabre omutumi ekyerɛkyerɛ apomuden ene asetena pa ene aware pa ɛho nkyerɛkyerɛ enti ombema emakuru mu yɛ da saa nkyerɛkyerɛ no omofato omo ho a emakuru meetings ahodo na omo kyerɛkyerɛ mia ahodo na otumi kyerɛkyerɛ ema enkanyan etumi eba asɔre no mu enti fa saa asetena pa ene apomuden ho nkyerɛkyerɛ eba asɔre mu no odimu akotiri bebre nimsa nkofo bebre beka sa adwuma omo ayi nti abra so awade ani na opon ne boni ewo adwumaden yi mu one na ba wai nimsa omo te akira nyansa eni nimdi a awade de ama wo ombekọ so e de aboa na dwumadie bi enyame pese onam nso di abra o te akira akoso de edi na mamuamu eni adwuma awade ayi madom se motima tremu na mudi mo adwuma ekwa wiye mo akwapa no kwafo awade nkamo na je say esemi ko Italy no paper no ahu ye de eche ti document wa na minya course bi esemi ko no London ana message yes cause abani apostle Albert amwa na ye yes amisa no kan ana benefoso ama me kan say me ko ye course no wo London ti ho na mkodu ya na me bie kwan na sabana ye international mission director wa fadfofo na ye current chairman or apostle professor Pokuino ti omo boami na midu Holland no na minya visa ndeko Italy 93 ye ko ye no pepa ye du wa se sakam ensanka amsania eye ne se ye koji visa na na omo di bom asame kwa na no one stand emaye ani na mo na nyame akwan nti ama ekodu Italy no edu tam na esenka o my extension na papa na opeso boy na commissioner of police na immigration papa opeso because members na ko ho no yankofo a won subanti na chese won character no na they were really good examples nti na amma immigration before hina promasa nti na o pesenka o boa me na metra but ohwa ni na ho na papa no ka chem se osram ya minka se mi yare na mi yare dia abetchore taka ho na chese o matumi I stand in paper
Tim ne me yere dwen ho na me ka che boys ne say ameka ayi boys na eno ya so no Zabri apostle eno ya apostle Yafi em ka che on say no so for me ba betwa tro me de me twa tro sa Ghana no bi ampa me yami na say me yejuba nti say yami kro na ma me kwan say bia me ntra ha why do I force nti ato atisa me ntwa nti me ntwa no me tu so ni say the twa tro chere ko form no be yejuba ya cheche be papa be metu bi amo nti ma anye ten the something no de ba fi na no suma papa no giye di say oh aso we papa nti ba ya ba Ghana no ofoso ya senka oba me pepe na ko but ni na mu na ya me wo djuma nkiti bi opese me ye hola do so na trouble so ho nti professor me for na ko settle case no o ya tell the almost 4 months ho na no so ya tutu ho case na nko say e din kra ko fi na otu papa chairman ni IMD na poswana eba ya ombe finish sabuna na ya me bie kwa mai wo Holland ya visa eko Italy eko to Italy almost 6.5 years we are about 7 years they do 95 na also they do you know paper some take about 1 year and sana and second na pede before confirm is enter ade ba ko a nyame ye no Italy no say bra me seka be paper so paper ni je say me kan no ho emutwe akra but nyame hyere no ko say minya daji ma Italy aso no to within 1 year no to 2 years no to say I establish aso na they introduce lay leaders training na leaders every year yeshia na after me call zone to zone in fact basically no I was like the district pastor for the whole nation now within 2 years enough for my share here minya leaders are bra me fit na menya software 12 a bit say Greece ni na if Italy ko bebie na ya hwe ho hina ya to be de obi kwa na ya tua de ka efi Italy na wo hwe nti eno chi no na ya report ama mission directors abana mission data abani ye apostle BK Ata me ankasa no minim se me international mission director me kura me suggest ko fupi ma the current IMD no na obisam so ko fiti wi a nipa ben wa ya ndebe timim suggest obi to say apostle Kodia suggest Aleso Sebosu can be anti that day na ye bo pound the cast but ni ma dream say obeto abokra say me IMD but e be do one chairman to be so apostle propose me say okay say fi yango pon dia anti I mean child propose so ye kwa na mpenifo na to ababa na de be na adiba ko am ye ni say September me coast station from Ninya da ji bompa se ready on chemi kwai nti yame so shase se oni mekasa tibra minya ma na on mami ideas what I can do what I should do nti e be do yero na fe me steady all minutes executive just a mission board na ye na me hu challenges a wo sabra yame charge na me eja me kwan no na me kutabe 10,000 ntimbedu fiero na abofra bi yare so holy had ntimbe 4,000 emma no koye sa operation na ka 6,000 nti 6,000 na me yiye na me support won ko say a change kaba matuama na yes no na me share first strategy to be yes me ntukwan na West African countries so me share to come and pray and ko be because this came nti e de ka ye share a track ase say ye ko ne ye hwede sani a we hinati ti ye fa Togo e ko si e ko Nigeria ne ba Benin ye ba Togo ne samba fi ti ba fi no mentu kan bi na me ye say would meton buna ya strategy as na ya hwe to do ti ne ye ne say me ni mission board chairman say o ma that year 202 no memma ye increase your expenditure or budget them you expect more na me who say many of the mission friends no hina to say apart from Italy for anokra no first camera emba omo no na omo yi wanted to Italy ho na no so no say bia e be say
conference bi ba no you should this karema I'm say America for na contribute to mission offering kakra enti me hwe say no except the commission board na wo me to na me call around UK for example what say na wo mo support na wo dey renew bi call mission fruit but contribution as to money say what they boano emba ti me yes no me hwe say wo so betua ti me no ko ye retreat na da Holland ni na obia e mo obia say otua missions offering ade ba ko a missions fruit no ye tumi ye ya me fi say aboa ni say na me wa idea say apostles no ye mfi so ne ba ye na apostle bia no say nyame woni pa obebia nti say ye leaders need to be thrown here in every nation you get apostles so bet we am money oma so nti ema me sha say me yes edwuma no aye train national leaders and the two transferring Ghanaians to places like Germany US no hope they need any program kase in Canada so any program but other countries in there we boss wa on person dey ntafi say you be used to you be try America for leaders so near you be maba no one head no ye bia no the mission board in budget just to reach out to other nations the best na strategy be used say asofo na ben holo na so mko bi nti UK any South Africa no one extending aso na the strategy was very good na the other thing na ye bi only say ye bomb modern say ye base nationals we feel na eno no chairman opoku na mbuku bi na mekan na minya sa adwen film say in the modern day missions work no and when you say obesa howo ekobuo because in do our challenges so across the cultural barrier but so when you be few ankasa there ono atim dada it will push you now train now you can do the same work in a financial so missions money cheaper because some the Ghana need kwa oko hard time ono atim there no one on the field timti only problem they adopted that system and na boy ema that we reach out to Rwanda and other countries in tentam and also boy but the Americans say bra ye fishing now Mrs. Body ya boy who the hammer almost all the nations no your apostles your leaders are and then various nations now man and man or man sorry I just say leadership no akwedi won so Ebri Women's Training College koye am specialist in home science 76 na mi wie no a bi be wie no mo January mo ana me de ware na sabre no mi kun wo asawen so e kirade afe timi me kirade e wo abrodun kwaw better school home science center na ono so wo sehwi anche na ono call enche training college ti 1 year chi no na me kokan ho ye nyina ye kochira me chira de 1 year ewo enche training college 77 78 ti 78 ni mo no no defy ba ministry 76 na me kochira de ewo enche training college nti honso me koye physical education master to them teaching health science them start teaching physical education nti football team no na mene wa ne santi bra ye na ye hu se we yes say boa Paul Crack and what them say bodily and physical exercise no I want for so kakra as compared to the spiritual one I just say ehu hiara nti ma tambia no wom say to be na activity na so test and so ye bom modern say anantenante nkaka ani ehuhuri kakra de be yedwuma memponi ya menam so aboa mekase ne say brother me ye mission director no na me wife ko gym enti ono ba no be she ho no di trim enti yesa anka machi shas ye me ya chepa brother me whatever and so nyame adum ne yesa se gidigiti no keep it going and me fear ye ba takwa de me pongo ani also
aseɛ hɔ yɛfo pepɔ ne yɛbaa no makɔfo pepɔ kɛseɛ baako so na kyerɛ sɛ at least wonya adagye yɛ saa ɛboa tɔ bi a mane ma wife hina ne yɛpie ahomakye yɛbɔ yɛ pa wi a yɛnante ɛkɔa ne yɛsɛsɛ members ne nyinaa no yɛhwɛ sɛ ɛbɛyɛ biribi ɛnsas kakra ɛnyɛ gidigidi pii deɛ but to keep our bodies fit for the work. Bra yɛkɔ dɔm ahenkuro na mekura nkwalaa mmienu a yɛ kwasi nipa abedu na menyim kofi a ɔtɔ so mmiɛnsa no bekɔɛ so na mekyerɛ adeɛ nti afe ne bɛyɛ sɛ fa na mesan wɔ Eunice nti ɛno akyi no yɛhui sɛ hɔ no wɔn wɔ nutritional problems paa na me nso meyɛ home science organizer sabere na meyɛ adwuma wɔ office nti uso wɔn wɔ taboos bebree ɔbanyima odi kosua nom ne ade there was a particular instant a me kɔ adwuma na me hu sɛ sister bi abue shop foforɔ na me fa hɔ me kɔ na bɔfra bi wɔ hɔ a kyɛ sɛ n'ani no owu a ne sɛ adan yɛ sɛ ne maame nyim n'akyi nti ɔde ne kɔ baabi yɛ sɛ akola no wɔ yɛ funu te ne nan so nti wanya diarrhea wanya fever na mehwɛ didi na meka kyɛn sɛ wanya hwee na yɛ nutrition nti ɔnkɔtɔ kosua baako mmra ɔmfa milo nka ho na me bɔ no hɔ na yɛde ma akola no na meka kyɛn ne sɛ mekɔ adwuma nti meduru hɔ 12:30 na kwafte me bedu 12:30 na kyɛ sɛ akola na daa toilet ne nso a atwa nti me ka kyɛn sɛ fi saa abre no me kyerɛkyerɛ wɔ aduane a ɛnɛ akora no ɔte ase sɛsi a me ka sɛ nti me konkura se na me de nutrition no ɛboa wɔn me yɛ adwuma wɔ office na nso weekend biara deɛ me ne me kun ne kɔ trek wɔ nkura na se nyinaa me ne me ma ne nyinaa ka ho ti de bia na apɔsɛsi ama sɛ wo deɛ de bia wo kwa na wo mɛdi wɔkyi na me sɛ ne papa megya wo ama hwan ti ye free ho eba Medina na ho na omo fi ase se omo ekokoko school kakra ho nso ye di 3 years ho nso ya ba me hu se ma no omo pempai bompai no ne ade ye ma dwen se ne ye me ne ma no be hia abompai na ka me nko a na ya me ko nua bi ase ko bompai dako na meti ni se aden na wonko a wo ibosa abrɛ fa mani bi kan ho na me ka che dicknesses me ka kire wo no o ye starting kakra bi na fe ma no ono ma dickness no mienu pe ne be kan ho miensa na me ka che won se aden ne yen kan kire members no ye ka kire wo nti ya fe fie miensa ni du ya ye kɔ no na sa ya wadan paibo no na aye kese pa tie man ye koya wada na efie da no na asoro no nyina so abeto aso nti efi Madina no ayekodu tema no na afi omo eni eboso kakra omo nyina eko SOS na pani no so de ono de owo emit ewo kaneshi nti owie ho no na ono so eko pole nti na nketwa no so wɔ SOS tie hɔ no sɛ me nkɔ baabi anti me ana mehwɛ wɔn ba ɛhɔ nso yɛkɔdu yɛhu sɛ temafoɔ pɛ mpaebɔ kɔ ahyiama nom ne ade nti me kan sɛ ne yɛbɛbɔ mpae yɛ wada biara yɛhyɛ aseɛ wɔ asɔredan mu saa bere na asɔredan no nso yɛnwie emu no ne ade nyinaa nti wɔn fi aseɛ sɛ wɔn bɛyɛ adwuma wɔ dan mu hɔ no na fe ye wo hwa na kapinta foi ye dede no ne ade na bayo ba ko be ka chem se ohu baabi ne enkohwe ye kwa ne ye parks and gardens fo asase ne ho na wi fo no ne ade ba ho na omo aye ho basa aye kotiti ni nyina ne nya baabi ti sa mfie miensa ne mo no ye de eno so bo asore no e man panimfo a ewo area mu ho yenya bebre ebeye Pentecost for na nti Parks and Gardens mpaibo no boy asoro no papa ti bra yesa no
no nsia ne ahyase ehwe be no otwe ne fa na yapon nti eye saa emma no obia atumi kɔ baabi a opese wɔkɔ na emma asɔ no nso enyini omo nso tumi sɛ wankasa nso ubetumi agina abompai ya mofra ne de omo ekɔ won school ti 89 na ye be fi Gambia no na sabre ye change efi middle school akɔ JSS ti na ye hu se emfa omo nko se enye den yo na me yes o yemfa omo nko na omo susa oba na nya 9 years ti me de ma de ebekɔ na ye de mofra ne nyina ekɔ ye kɔ ehwe baabi omo ekɔ school na omo so da so wo middle school ho na omo enchange system no ti afi na ayese bia ya nche ne asade mofra ekɔ afi no mo wie middle school ehe ne ye de wo mo be fete ti ye ya adwense ne yensan fa wo mo mra na nyame adoma mesrebo agi wo Morning Star na ye de won kotena Apostle Mrs. Atoadesin efie nyame adom after 4 years ye baaye no na second one no ono okɔ secondary school na kamienu no last two no na ye side wo mo kotena osofu jima ho efise na ye se ye bekɔ ye nkɔ ye bekɔ ye nkɔ nti ye de won kotena pasaji mafie ono nso mo di 1 year na fiasi paper no aye ready e wo se ye kɔ enye ready nso ti ye decide se sade aye settle nkwala no e wo UK e ho de baabi a ye tibia e betumi aba na ya behwe wo chense ye de wo mo ekokoko fiefie bebre mu no ti amofra no ekɔ London ekɔtena ho na ba ko de wo secondary school nti ni ye gya no ho na ye de miensa no ekɔe nti bra omo ye de wo mo ekɔ sa nkakra na nyame bue kwan ye kɔ do Italy no ti mi free ho na me ba ebehwe won London kakra no omo nyina go through university ema ba ko na ono ka fie no ono nso ye de ne kɔ Canada ono nso kɔ wie university ewo ho a o ye marketing pani no ye engineering na second one no ye marketing na third one ye political science and oba no nso ye law ti nyame adomo mu nyina wie ti ye nunu ware omu nyina ware bra ye ba mission as mission director no se nyame adom kwala nan obia aware omu nyina wo third one no kwa na oware ya omu papa ni ye obi a okura nyame asem pa in fact na oye obi a timi ba ne ho otwe nipa ba ne ho pa free sabra me pe na sema na me de ya na me di na chi kakra tie ne oye obi so a wo mo soso abayisam we ye be fo na de wo jade a wo makwan kura enti wo di nyame asem ankasa awura nipa mu na openipa so asem oni nipa nante a oni nante na se wantimi sakra anye kristoni ana wa utimi sakra ekrasem ne mene meyere mebusua asoromo adwuma no ene na ye ne ye adwuma mfihia nson ene ye adwuma wa Gambia mfihia 9 mbra no ye IMD ene to aso ye adwuma ewo Keved mfihia miensa mbra no gusu ye IMD ade ba ko a ye hu ye ewo small bed ho ene se edikan no oyo batai oyo bia bibia ba hawadwene woka wasam kire no a waya no adwene se ne woka biara no obetie o mo biara e wona afema ese oye de boa wo no otumi ye e de boa wo ne yemye e ka se tama no Italy ameme wo Zambia no o sheda emma ye de niema ene ntade e de fiwo de breyer se ye nche emfama ye ne Mozambique obasraya ono ankasa wona chede a ode dom ye enti ne yemye na do enso dos na sama woni ye che we so humorous edu baby a na ode nsan kwa kakra fam na oboayen o problem bi a watimi ne obi a che obasraw o twem obafa wo nchen ababisa se oba ho tesen oba nso anya obedi enso obisa se masa obedi da was o de mo obi a wo de fa bra ye nyina ye odi nanu ana medi se ni pay ene ye ne na sane SK
bedu deɛ menye na yɛ adwuma because mene ne nyinaa na ɛba ministry in 1978 na nokwasɛme ɔyɛ obi a nokwasɛme ɔpɛrɛpɛrɛ yɛ paa wɔ onyame adwuma mu na yɛnyɛ no tena ase no sɛ ɛdu baabi na sɛ biribi nkɔ yie a ɔyɛ obi a ɔtumi sɔre gyina ɛde ma sɔre no ɔka mu nokware na ade baako a onyame de adom no nyenye nkyerɛkyerɛ ɔno ankasa ɔyɛ trained teacher nanso wɔ nyame mu no onyame ma na adom kɛse paa ɔde kyerɛkyerɛ ɛde fa adwuma no ho nti yɛba council meeting anaasɛ yɛkɔ major meeting a ɔka wɔn a wɔtaa wɔyɛ hɔn speakers a wɔkasa wɔkyerɛkyerɛ nneɛma mu sɛ ade bi yɛ den paa wɔ bibi mu a wɔtumi sɔre gyina na nokwasɛme otu no mu bɔre nyinaa odigu bio nso no ɔyɛ obi a ɔhwɛ no fi tension aba nneɛma mu a otumi sɔre gyina paa na wabalance ade no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara bɛnya afa na afa no nyinaa na ade no nkɔyɛ one way nti nyame de saa ade no ɛde dom no paa mate sɛ chairman ɛfrɛ no balancer anaasɛ executive no mfrɛ no balancer sɛ wode biribi to pono so a ɔnhwɛ one side he always look at both sides and all the sides nti me nso mɛfrɛ no sɛ ɔnyɛ single sided nti adeɛ baako a mepɛ sɛ meka ɛfa Apostle Dr. Bedu mene ne yɛ adwumadeɛ a mehu yɛ we call him the balance apostle sɛ onsuro so ɔka n'adwen nneɛma bi a yɛsua fi ne nkyɛn na ɔka nso so a ɔbalanse ade no ma wohu sɛ ade no a ɔka no nea wanya firi Awurade hɔ no ɛna ɔka ne kasa baako a yɛsua ɛwɔ no ho ɛne yɛ balance wo ho bi ni a ɔsɛ sɛ wo balance wo ho na kyerɛ sɛ ɔpa kyerɛ sɛ ɛsɛ wode nyansa ne nimdeɛ ɛde to w'adwuma a woyɛ no ho w'asɔfodie no fa nyansa ne nimdeɛ ɛto ho na biribiara ba nhwɛ one side nko a na mmom ɛsɛ wo balance wo ho ne nam fufuo no bebree ɛfrɛ no balancer ɔpɛ sɛ ɔbɛ balance nneɛma ɔbɛma nneɛma no hwɛ afɛni no mmienu nyinaa ɛni sɛ biribi na mo ka asɛm no sɛ a wɔsi wei nso na ɔde saa adeɛ no aba abɛtu nti mmiri biara ɔhwɛ sɛnea mo ka asɛm a wɔbɛfa afɛni no sɛnea ɛbɛyɛ adwene a wɔbɛfa no na adwene no di mu a wotwa benkum a wotwa nifa ɛma ɔwɔ meeting mu a ɛboa paa meeting mu ka kɔsi baabiara pɛ ɔbɛkasa ɔte meeting mu a ɔkana no ntum sɛnea tie biara no ɔbɛkyerɛ n'adwene ɛne ofiri executive mu koraa ɔhɔ a na bia bibi wɔ hɔ a na ɔba bɛhu sɛ kyɛ wei odwene ho sɛ na ɔka wei ɔkyerɛ n'adwene sɛnea ɛbɛyɛ a ɛde mpuntuo ɛbɛtumi aba adwuma a ɔyɛ no ɔdɔm soronko a nyame de adom no sɛ ɔyɛ onitifoɔ yɛ nyansafoɔ papa n'adwene mu dɔ ohu nneɛma kɔ akyire na ade yie mu no ɔnhwɛ facts nkuto sɛ nneɛma a yɛhu nneɛma a ɛtwa yɛn ho ahyia na mo ɔhwɛ beyond asɛm yi a ɛrekɔ so problem yi a ɛrekɔ so yi ɛnyɛ ne obi nyaa kɛkɛ sɛ what is the background ɛdeɛ ɛne kanya saa de no mɛde baeɛ ɛna ɔyɛ free sɛ ɔba fam ne obi ayɛ pɛ nti ɛyɛ mmeranteɛ no we even wanted to dress like him yɛbɛhyɛ shoe white ɛne ade ɛwɔ tema medin de Apostle Kwesi Akabedu retired mekyere ba ne Apostle Stephen Kofi Bedu yɛbusua mu no ɔna ɔdi kan sakrae ansa ne papa nso bɛtoa so na ɔno n'akyere ba ɔde ɔsɔfo ɛgye Bedu nso sakrae na me di akyire ansa na me sakra mebɛrɛ sɛ na wɔsi asakra no ne mewurade na yame adom yame di kan frɛ no no ɔde honhom nyinaa asum awurade edi sɔfo ɛwɔ nyame surom na ɔno bedi sɔfo no mfie duru akyi ansa na memeba na yame adom yɛnyinaa ɛhyɛ mu a ɔno kɔ amanne kɔpue Italy me nso yame de yɛ madom de me kɔ Canada ɔno yɛ adwuma wɔ no ho a me nso me yame deɛ saa na akyire
Yame adium na ba ne say ono beba ba international missions director a me share na ase na me nua kuma no na obey me boss nanso yame sura na wona faminti odi ni die pa ma me ofro man krekwesi besi nne saa no fra me se no si bu me fa eye wanwa obi anka ma hye na say adwuma no anya akro na wo se odo yame sura yame. And especially in this time and this movement, I would say to you, the Apostle Bedo, our former MD, he is a great man. He with a great vision, with a great passion, with a great heart. He did a lot of work for the church, and especially he have a passion for Pakistan. He have passion, great passion. When he was communicating with me, he had a great passion and he focused on Pakistani nation. So with his passion and focus, the church has grown up in Pakistan now. So I said thank you for such kind of leadership to our Lord. Lord bless this guy and use him with the mighty way. More than 10 years now, I'm a member of the Missions Board. And I've been the national head of the Church of Pentecost in Burkina Faso for 13 good years. I've known Apostle S.K. Bedu for a long time. And in his tenure of office as the International Mission Director, he is somebody who was passionate to missions. He is someone who was very, very generous. He will pay close attention to every detail of the needs of the missionaries and the needs of the church in the countries. And when he visits you, the warm fellowship, the brotherhood, and the fatherhood spirit he will show, it is beyond expectation. He will not come as a boss, but as a person who cooperates, who takes you as his own colleague and friend. Na baby me hu ni ye pa ne bra me be missionary ana me som e wo Kenya mem say mfie num edi kan de me no na eye adwuma enam no sokra na ye kopie Kenya na no kwasem ni say ye beka ne na hofama ene ne tu ho ache ene ne bro ni beka hard work I don't know minim de metimi dia compare. If you say so obesran wo East Africa said you to me call countries aka etwa en wanhia na fititiri an wo Kenya no ba pese ono be ko baby aso no wo bia baby na dempa se be ko eye Masai kwan na ko ne nye na wo akire aso ne ko bibi dukura ne hia se be da kwa wa yakra so ne be da no kwase menam no so na asodan kese a e wo Masai sisi a I funny pabe over 1,500 no and I'm no soon and 42 ma obesity my enti akoba se Masai for na kasa de wonte no kasa kura wo kan osma for SK Bedu ho asema or your mo papa complete o mama ni din o mama na pomo kita ene ye o mu na je say aye nkai kese pa de amaye. 2006 we sit together in Nairobi, and he was passing to another country. So we seated around the table. He asked me about the work in Maasai, and he promised me before he went for leave, he will be able to build a very big chapel in Maasai, which many people will sit, like 1,200, and he did it. And 2011, he bought me a pickup because he asked me the challenges. And I asked him, our major challenges is transport, and we want a place to make the headquarters. So that time, he went and planned, and we started building our Maasai chapel, a very big permanent chapel. And after finishing, we met again in Nairobi when he was transiting, and he asked me about how the Maasai are coming up and how everything in mission. And I asked, transport communication from one church to another is a challenge. So he bought me a 4-wheel pickup. So he talked to the head office, and then they sent money there,
So we bought a new 4-wheel pickup from Toyota Kenya, which have cost like $47,000 US. So to me, briefly, I know our former IMD as a father, and in many occasions he encourages us so much. My name is Pastor Emmanuel Nteya from Kenya, the National Secretary and Pastor for Ilorten District. Apostle S.K. Baidu is a father, a friend of Kenya. During my study here in Ghana at Pentecost Theological Seminary, he happened also to have been a close father to me. He took the three of us, who were three pastors from Kenya, and he took us to Takwa area where we felt, and he actually slaughtered a whole goat for us. He knows us, a Maasai, we love goat and cow meat. He slaughtered the whole goat, and we stayed, we took wonderful time together. And in one service, they blessed us with a donation of $600, which we took, and we did a fencing at Dukamoja Assembly, that is in Narok District. So Apostle Baidu has been a blessing. He is a man of challenges. You know, he can take challenges, and he's a risk taker, and he inspired me in many ways. And he had visited India on a couple of occasions, and we were together able to reach out to Malaysia as well. And in India, especially, if I have to say that India today the church is in this level, it's because of the inspiration that the ex-IMD Apostle S.K. Baidu has given us. He led by example. He's a risk taker. He goes into the field and he works with us, and he is also a man who mingles with all types and kinds of people, and he attracts them very quickly. Yo le dije, necesitamos un terreno. And I talked to him about a land that we have need. Él me preguntó, ¿lo tiene visto? He asked me, do you see it? Digo, sí, yo lo tengo visto y tratado. And when I gave him the answer, y me dice, ¿cuánto cuesta? He asked about the price. $90,000. And it was around $90,000 US. Era de noche. It was at night. Me dijo, mañana. And he told me, tomorrow, vamos a verlo. I will go and see. Si es como tú dices, and if it's like you say, cuenta con el dinero. No problem, the money will come. Porque te voy a mandar el dinero. I will send you the money. Fuimos por la mañana. And when we went, dijo que el terreno era bueno. And he saw that the land was good. Y me dijo, Pastor Matos. And told me, Pastor Matos, voy a mandarte el dinero. The money, I assure you that it will come. Cuando lo llevé al aeropuerto, and when I went to the airport, me dijo, Matos, and he told me, te voy a mandar el dinero. I will send you the money. Soy un hombre de palabra. I am a man of word. Cuando regresó aquí, when he came back to Ghana, immediately, me mandó el dinero. He has made provision. The money. Compramos el terreno. We was able to buy the land. Ya hoy en día, and now today, tenemos la losa vaciada. We have the base of the church started, even the roof is already taken over. Muchas bendiciones para el apóstol Baidu. Yeah, may God bless Apostle S.K. Baidu. Que Dios lo bendiga. May God bless him richly. Abundantemente. And abundantly. Y que en su retiro. I know that he will go to retirement. Puede disfrutar de esas vacaciones. May he enjoy his retirement. God bless you. God bless you. Na yɛfa masɔfodie ɛwɔ Italy. Na saa mmere no a yɛfa masɔfodie no, saa mmere na Apostle Baidu ɔne Mama Rebecca Baidu ɔbɛyɛ first missionary ɛwɔ sɔre a wɔ Church of Pentecost a Italy. Na bere a ɔbɛduru ɔman no mu ɛwɔ ɔman no mu bɛ 1993 no, na ɔman no hwɛ mu a bibi a frɛ no sɛ asɔfodie no nipa a ɛwɔ hɔ no ayɛ sɛ wɔn no kyerɛkyerɛ nyinaa akɔyɛ ancestral cases na nneɛma a wɔn gyedie di no ɛnyɛ papa koraa na afei ma foundation no ɛnyɛ strong koraa na nyame nyansɛm no ɔde ne baeɛ no
nyame ma ne timi de fapem ebetoto ho or the doctrines into 2 years as far as sorry no core values ebetoto ye ema asore ne ema ni muso na bra oba ye no so no or the ma onamodum so e leadership training na oyobi so a oyobi a o ka asempa na nkasa nti ema enipa etumi nya nyinaso e wo Kristo Yesu mu na numum abeda ma asore no a wo Europe no hwemu a Italy no eye nhihye a nyame na me so de maye na ama members ni leaders a wo ho no won nyina deep rooted o Nyankopon asemo SK Bedu eyo bia oye trainer enti no watete asofo bebre one fan in some our mission field any Ghana nyina wawumba enti minim say na djuma wa ye no beto aso enam nipa watete wo oye obi a owo gidi na senka na de nyina mu no eyi ne ho adi se oye okyerɛkyerɛfo papa ensoso bra ye ne eye adwuma no ye hu ne se onye obi a na ba mu bu ade bi a oye bia nso bon homodin se obeye akọ nanim na otumi atwe nipa pii nso ebata ne ho a ema ye hu se ne fra ode afra ne se osmafo no otena de ye ase ebra menya accident my executive council dey call India bae no na kwase na eno India de no moame enam papa so aboso bedu so na omo ne mpanyimfo omo Europe ekosia ye na omo dwene ye ho eba for ye de mai se ye mra na ye meso ko Italy na ye nkwa ye menan no ene na nyame nam so aboa me a ene metimu kwa metimu bai enti papa de we ye ja a odwene ne ma ho nyame nam so aboa ye obi a minimu no nyame adom adwuma yi mu sabre kra na me medi sofo but no ye sofo ewo Medina ena yenso ye pensa emu adwuma ewo nkran ha na esane sena ye depensa enim ewo nkran ha ntino ya ye ne the pastors no enya ekita ho die afetu de bia na ye hia asofo no bi ema wo ne maburu no pensa for no abekasa na sabre no na enyemre se obenya sofo bia na one pensa for abekasa na asomafo bedu eye wo mo a na wo mota boa yen e wo sa akwa no so bra pensa for yeshia ni ehia ya asofo ni bi no ne yen abekasa no o frɛ no a obeba obanso a owo nsem nkyerɛkyerɛ a ode ebebrɛ enti sabre no mu na ana yene no edi nkita ho no echi ansa na asofo dwuma yi mu nso so yene no ebedi nkita ho a kosi sɛ me bɛyɛ adwuma ɛhyɛ na sebra na ɔyɛ international missions director na me nso me yɛ missionary na me yɛ missionary ɛwɔ Switzerland sabre no na dedi kan na ɔwɔ Italy na ɔyɛ yɛ zonal apostle ɛwɔ Europe etrei ɛna nyame pagya no na bɛyɛ no IMD ɛno nso yɛtoa so ɛne ne yɛ adwuma na yɛ adwuma mu no ehu sɛ obi a broni sɛ passionate obi a adwuma no mission sɛ adwuma no da ne koma so pa na ɔwɔ hu nimdeɛ nso na apart from the wasua ankasa ɛwɔ adwuma no ho no ɔno ankasa ɔwɔ mu experience nso esanse na wayɛ missionary ɛwɔ the Gambia ɛna wasan so ɔsan kɔyɛ missionary nso ɛwɔ Italy nti adwuma no ho nimdeɛ no nso ɛboa no ɛwɔ ne dwumadie sɛ IMD no mu pa na ɛnum no yɛade ba ko amesua wɔ ne nkyɛn pa ɛyɛ sɛdeɛ yɛsi edi asɛm kyerɛ sɛ problem bi ba baabi a otumi ɛkɔ handle ɛma bibia ɛdwo wuta na nyame abdom no nyansa nimdeɛ a yɛtumi ɛde sɔ ɛnɔma ano ma deɛ ama ne musu biara no ɛyɛ kom missions adwuma de ɔyɛ very expert afɔsibɛdu yɛ nipa bi a tem bia opese woni obi reconcile say bibi krava wo se wo ha no arrange na ono wakasa je say very nice person je say nneema ye de me ndimi morning nyina hasisia but he is very good o juni yie o juni obi ho o mpe obi say
relative fine interpersonal relationship with the A1 or be anywhere or tono. Yeah, me and Casa personal meeting with you dances, sir. I was with the idea and any hard or to me organize any meeting with Europe nominate the Europe conference here. By me suggest ya woman na baji tun mu de ye adwuma Apostle Bedu and a family suffer our Gambia mra ne ba Gambia na ono spotto me na offer me tete me ewo asofodim ansana ye transfer no every hormone na nia me hu wo Apostle Bedu ho ene se oyo bia se obeba wo level se wo tie bia no de atetew se ne wo tie bia de ho ebeto studio na me kai se oho a no aba beda wo mpaso wo bebo wo te kokoko na Apostle Bedu wo ka say yes na wo bedroom a wo bawura bedroom ho na aba beda me mpaso na oba no ba beda me mpaso na fe ma ye confused Apostle na besra me sa na wo beda me mpaso na my confused why basa so basa na wonye relax here abetra me paso na presbytery aye ko no ma fa plans bi na me no susu ho ansa na yakọ na odwene say me so papa aye o se aye me nim say aye na so me pe wadwene me pesa wo ka wadwene wo ye free ka wadwene nti na maba me tu ka hu edi aba wo chen enti ka wadwene kirem enti obehyew abo aka wadwene no ye free on pet nipa ye hye so on pet nipa ye hunehuna no on pet nipa ye kan che enti uni Apostle Bedu etna wo se na de ye mu no wo pegya nipa afi apem ahankron akron no mu no ye me say me fi Ghana Pentecostal and Charismatic Council na me nkosom ewo Burkina Faso Ouagadougou say missionary ewo no na me ye adwuma ewo Apostle Dr. SK Bedu ase na me hu no say anokosam ni oyobi a yen a wasoma yen amanone say yen konko ye adwuma no odwen yen ho papa me be kono obomodin boy hwe say edan a mekwa akotine mo no won be si dan a eye ama me missions Ghana boy ma yesi dan kama Burkina ho no eho ehye ena ho djuma so den na wo ko bre na wo be fi a o ma me dan a wo wure mu a wo ho be ka wo ho na ebeboa wo etosu mienu na yehia ehyen a eden ya beko na dia beba obomodin se yebenya ehyen a yebetumi di ye chinchin Burkina koro mu nyina enu echi so osan ba besraye na obaye no odi abotire kasa kire afutuo ohwedwuma meyo no nia ohwa echia no na odi matena ase na wa kire me kwan ya me mfa so menya ade ne manu nye kama yeni so Apostle SK Bedu Ghana me was South Africa as a missionary. Sabre no na menya kwan ene Apostle SK Bedu ene na eye adwuma. Apostle Bedu said na nipa nyina friend na yeda so friend or you born missionary. Not missions means otiase. It the missions adwuma na ye na enye ne din. Won say ye na ni gine ani ka say or ye missions adwuma. Meka ye wo mtata oba ho na hu se obi opani bia befie ho nti bia usuru ana bibisa baby a obi a won nchen hu bia ni oni edin komo oni e argument ene no manoma bi opesa wote ade na siye ade ani kakra ne se yemienu na ye ma yen yire no e preachi wa ye frase ai dika wa sorry nyina mu ne dika no o mama beki e be preachi wo osmafo asem no e be ware ne yire e wo doko e desire for na se mama beki ne preachi ye e die wie no na o ma ne yire so e ko preachi wo Medina ai fro biase sa ade ye no e de bibia e fra yen kan se brofuma revolution e ba sorry no se oba besia e be gina e frase na we preachi na e bi maida sa ne mma ya tete sa e na fe Bible study se ye kwa so Bible study e sign scripture union background na ye na e wonti enka no na Pentecost ye kwa so ye nye Bible study bia enti ono ne ho na oye e na me so doko na me ye ya na ye pay material e na ye de e Bible study no enti Bible study na abeye national ade no nye enne brave
ɛna ɛhyɛ ɔyɛ district kakrakra ɛna ɛnɛ agye buma aba bɛyɛ national. Midi mfie nwɔtwe ɛwɔ Botswana na mfie nwɔtwe no mu no emu mfie nnum no ne no ɛyɛ adwuma pii na ne ɛteɛ ne sɛ ne bread di kan a mede hyia apostle ɛyɛ bra na mewɔ Tema area na mewɔ Pram as a young overseer. Sabre na fe na menya 1 year ɛwɔ ministry mo, but at that time no he could recognize and know say me a missionary. It me who say oyobi or visionary leader, otumi sporty gifts, otumi sporty ne wo nipa mu, ohunu ne nipa nyame de due ne mu. If he said as an overseer de na me nwini bibia ho, na nya de a che say ma dwen kura wo bibi foforo ho wo ministry mo kura. But oshia me pe na a convention ase na me ya P for fun. Pe no say abrante na forward and for na we are missionary. Yeshemu anoka we are missionary. Na sabe no wo Italy. That was 1998, 99. No wo Italy. Enti na ono kro nya me mission director. Lanso na ade no wo nimu. Enti ya me ya adom obey mission director na me ba Accra. Ye share program bi ase ose wo ofre no ewo so na obeko missions. Na the question ni say oyobi a oye trainer. Ye beko missions no kwan a ofa so e kire ye missions ni so utumu say adwuma na oye no nakoma dem eti ade a obeyi a be ma adwuma na koso no kire say apostle obi a owo sa acumen no owo pa na mama Becky so me fa ne say me mami so no ni first of mami am ni ye adwuma no ni me ye fine papa ti say ne aye kan sa na ni wura so tina mama de me hu say odo wa no ado oprekope na also ye mu pa bisi na bibia obehu ye bia no sa odo no wo ho meninu di kan ye adwuma ewo Malawi na wuhunu se oyo kandifo no kwafo dwuma ye ni mapa na niso ade hunu da ho pefe na oyo modern bofo a na dwuma ye ene nsi a ode ye adwuma anika me kai pa moa wode abo adwuma ewo Sadik titiru Malawi obesrawa obafom ma ohunu se osumafo nyame nipa besrawo baby biara opesa wode no kɔ wo nkurum nkurase papa ebedi wachi ene wako na ono watena se atumfo akyerɛ wo adwuma yi mu akwankyerɛ horo bebre no kwasem ni oye nyankopɔn dwuma ye ni sonko a waye nyame adwuma abo adwuma yi pa asade minim no wɔ na adwuma ye mu no minim sɛ obi a ɔmfa na adwuma ni agorokora na bibia opese oye no ne kwan so nti opese obia nso woye ne saa pepepe ne saa ye ne nti sɛ wanhwe ya wobɛkasa na asɛm wadin ense ne obɛkyerɛ sɛ ye no wanye na ade fa baabi dia ene wone no engri afi minim sɛ oyobia na asɛm bi obɛka bia no ye Bible based ogina nyame asɛm so ɛna oye nade nyinaa enti asembia obi nso wo ka sa nkyerɛkyerɛ na wo ye anampa ebo na wo ye no ohwɛ ne a wo ye ni nyinaa efiri nyankopɔn asɛm ndi so hu sɛ asɛm na wo ka na ne ye na wo yi na di ni nyame asɛm nkɔde a ɛnyɛ de a osmafo bedu ɛna obɛyɛ adwene koraa ɛne sɛ oyobi a na missions dwumadie no ɛwɔ ne nsa no onim ne a ɔyɛ oyobi a ɔwɔ adi wani so ade hunu afi nso odwene enipa ho osmafo ye obi a obefrɛ abribia sɛ yan ne missions no eduru o birthday a osmafo bi di kan afrɛ afi nso wo hɔ a otumi frɛ ehwɛ ne a ohoteɛ na obisa sɛ ne na dwumadie no nso ɛkɔ obi a wo de asɛm ɛkɔto n'anim a onya ho muaye na ɔde ma nti yan a ye ne ye adwuma no ɔma yakoma ɛtɔ yɛyam afi nso no otumi ɛboa wo na o challenge you do ni beka so challenge you ema wotumi dwene ekɔ nkan ema wotumi de initiatives eba se ne be adwuma no ebekɔ nkan enti no oyobi na adwuma ye ɛyɛ de pa anti ne penso no so yehunu sɛ missions dwumadie no ɛkɔ nkan wurawura man ahodoɔ bebree ɛso. It took particular interest in me when I was an elder.
in Germany, South. By then I was the coordinator of our German and Austrian Links Church. And from time to time he will invite me to go on missions with him. He will invite me to impact into my life what he saw in me. That now that I'm an apostle, he saw this thing in me way back in the 90s. He and Mama Bedu will invite me, and Mama Bedu had been calling me Apostle Pray from that time, from the 90s. We trekked together in Austria. He will invite me to Vienna in Linz, and later he became our European coordinator. He coordinated us so well that he was the one who, when we were called into the ministry, he inducted us into the office of the overseership. He took particular interest in us, worked with us, impacted our lives with great virtues. As a matter of fact, I would say I've studied a lot of things from him. And it's no surprise that when he became the IMD, it was in that tenure of office that I was ordained as a minister. He and Apostle Dr. M.K. Untumi came all the way from Ghana to Germany to ordain us into the office of the pastorate. It was his tenure of office I became the area head of the Church of Pentecost in Germany North. And then later I was transferred to Belgium. Thank God we came back to Germany as the national head. Even in Belgium, he and Mama Bedu came to visit us and to see how far we are faring. And he has been encouraging us. Even in Germany, quite recently, he also came to visit us with Mama Bedu. 2011 now, we the term of office as the International Mission Director, the second term. Until before you found so said, member Takwa. Now, member area head. September 18, 2011, now, Wayame Akwaba. And now we are Akwaba, the name the Bishop for Akwaba Krumha. Now, you buy a nature say, you buy the Oma you new mission also, so we are Apostle Copper, Bachelor and Otomo 1 year. Now, Mr. Bryant, Nephew Papa. The membership about 2 that Sabrino, not one number. Around 30,000 and not 35 plus. The share say the strategy to form evangelism to chair area into zones. Now, your shares of from inside. Women who know evangelism. I mean, this year, 2016, you're free. You double your membership. Now, who said, Yamia, Adom, Ahmed Benakoso. Titles is almost the same. You have a position. Now, to say you were buying your membership also, you double, almost doubled. You see, I mean, was 65,000 membership. Now, Unsa, Yamiadum, a son of acronym. After you be sorry, about 2 assemblies by 250 society. See, Yamiadum, you do 418. Now, yet to me, create 5 districts within the term. Yamian said, Naman Pesa, you more districts. Now, me say about established districts now. One in the mission house, because Obia Beya mission house into your more than Yamiadum. To be established now. Policies is one point for the buyer, especially idea for me, 40%. A boy may push it, you man. She said, Ariam had a car. Emmanuel Worship Center, point in the mission house. The BIC mission house. Now, this city BIA Christian, head of the mayor support now, Mama area not so. The Ebeduno suffer by near really mission house. Yabia, they had the Yamiadum, who's a Jumano apostle, and me, Abuam in a carbon. It's a diaper project here. Me, I follow. This kind of mama, me, will see. Me, and me, Frau, and me, the woman. Within about 6 years ago, I think the bring my ACC Uba Takofiha. There was not a single assembly. One more
yɛtumi awie ɛdan na me nkyɛ deɛ yɛsisi dan no bi a yɛbiebie almost assembly sɛ wɔ tako ha no deɛ beebiara yɛnwie dan no wɔn si tako fie no sɛ wɔ asɔfo nkwa nkron ɛwɔ tako ha wɔn sɛ beebiara nsɔɔ no ɛkɔ so nti ne mɛka no sɛ nyame aboa yɛn ha no rural areas no dɔso woyi tako fie no a nkura kɛseɛ wɔ mu no baabi te sɛ Prisia Ekuropɔn na Bogoso na susu nkaa ne hinaa sɛ yɛwɔ 31 seats 2017 mpanyinfoɔ aboa ma ɔmakyɛm a from September no Bogoso foɔ nso bɛnya wɔ area tako bɛyɛ 16 na Bogoso yɛ 13 na Bogoso no yɛwɔ rural areas hɔ deɛ wokɔ a baabi te sɛ Nkwanta wofie akɔ a yɛba wofra nkɔ a deɛ wonam forest mu saa akwan no wonhyia kaa bi a na bridge no sɛ driver no si ahwɛ bridge no ahwɛ baabi ɔde kaa bɛfa ɛsɛ wodu baabi te sɛ Nkwanta na wokɔ ne interior deɛ a na wo sɛ adwuma ha na mede ameɛ sɛ sɛ nyame mma yɛ ahoɔden ɛna nam yɛ nti nkurase beebia ni hɔ a yɛankɔ yɛwura hɔ ɛtɔ bia ne yɛka akɔka takyɛm adeɛ a mebaeɛ a mbɛtoɛ ne sɛ na gidi bɔne paa sɛ nipa no yɛbɛmbɛsɛ no suro obi dan ni ɔsɛ bɛkɔtie biribi so wɔyɛ si wei na afei nyamesom bɔne ebinom koraa akɔda mpa bi so ɛsɛ mpa bi kɔda so a spiritual bed yɛde hohua ho na mmea m'ani sɛ mɛbɔ mmɔden sɛ nkyɛkyerɛ bɔne yɛbɛtu ase nti yɛ area weeks no na mefa teams a ɛbɛbɛ establish wɔn na meka hyia me anuonyam sɛ my last program yɛ no nansan ano wotie wɔn testimonies a na wɔn tiri kasa papa sisi adeɛ yɛkyerɛ hɔ pintin yɛmmɔ bi a nada abio nti bigye sɛ nyame aboa yɛbaa nso no bigye sɛ leadership training ana visitations a yɛtayɛ ɛna mekɔ district mu a mekɔda menkɔ nsan mekɔ ɛhɔ bi a kwayɛ mu nyinaa meda yɛda mpa biara yɛda so sansa Jesus baa saa na ɔyɛ na no so ma nipa no dɔɔyɛ na wɔn so ɛte nyame asɛm na asɔfo nso de biara mehyɛ wɔn kwan sɛ wɔn nso wɔhwɛ ne wɔn sua na wɔn asɛm pa no kɔ nti yɛn nyinaa together fi sɛ team asɔfo ho a me no yɛ adwuma sensa bebaeɛ different groups wey ba every year biara no yɛn transfer asɔfo kora bɛyɛ nsia nti na wɔn kɔ ne bia ba saa te bɛ mi di 5 years deɛ ɛdɛ sɛ asɔfo wɔn bɛte wɔn nyinaa wɔn kɔ na me na ma yɛ the oldest person na mi dan sɛ wɔn nyinaa no yɛn nyɛ bere ma wɔn no bɔ mpa akyerɛkyerɛ wɔn na doctrine sɛ deɛ ɛyɛ na ehia mi sɛ wokyerɛ doctrine pɛ a na nipa gyi kɔhyɛ baabi bɔne a na nipa no wɔnyɛ kristo de nti ɛma yɛbie yɛn ni sɛ yɛde kristo ho asɛmpa no ho doctrine bɛsi fo na aboa yɛ area yie ama mpempere yɛwɔ 418 local assemblies na bebia youth no nso wɔn nyɛ adwuma kama wɔn ti ase mmakofoɔ bɔfra te sɛ mɛtumi aka sɛ nyame nam adom so ɛnyɛ impact wɔ yɛ area mu ɛnyɛ asɔ no nko a ahemfo a wɔwɔ yɛ area mu no yɛne obi ayɛ fine to sɛ tobi na wɔnya asɛm koraa ne wɔbɛfrɛ sɛ yɛnkɔdi na ne nyinaa nyame so yɛkɔ a nyame ma yɛ grace na yɛtumi di asɛm no ama ɛtɔ kama yɛne apɔsobedu ayɛ adwuma since 2011 na wohwɛ papa no n'adwuma yɛ a saa berɛ no na afei na ofiri machines aba na wabɛyɛ area head foforɔ wohu sɛ ɔpɛ adwuma nkasa trekking no ɛwɔ no mu ɔkɔ villages ɛkɔda hɔ yɛ adwuma woba no infrastructure sɛ asɔredan ne si ɛne ne yɛ ɔno ankasa ne plan ne he is at the forefront ɛnti wohu sɛ adwuma nkasa deɛ ɔpɛ de baako so a mesua wɔ no ho ne sɛ ɔpɛ nipa nkasa ɔne woyɛ adwuma a ɛnyɛ sɛ ɔne woyɛ adwuma at the office level ɔpɛ sɛ ɔne woyɛ adwuma as a family person nti wo ne wo family ne wo mba wo ho biribiara ehia no afei so ɔdɔ nipa sɛ ɔyɛ adeɛ no ɛnyɛ a ɔbɛfrɛ wo ne wobɛkasa ɔbɛtu fo ɔbɛkyerɛ wo sɛnea wɔ sɛ ɔyɛ adwuma nea ɔmpɛ ɔbɛka kyerɛ wo nea ɔpɛ so ɔbɛka kyerɛ wo wohu sɛ wɔ
wo asofuku no mu nso no he's a leader. He's a leader. He gives direction. He gives correction where it is due. Now he also gives encouragement. When the juma mu nyina no obeka say oye leader nyame de ne bedom yen for this period. Nyankopon ada o ma waye juma ne nyina ewie ewo nyame anunyam mu. Enti hu say e ya chade sonkra Nyankopon de ne be che area. Yen so ya benefit papa. Niko eche ye fi say ye be ka no wonyoma bebre ye ba ye no 2011 na ye hu say emma no ye wo ha no omo pe bible pa na omo wo different levels any local levels ne mum say takwa nyina behia ana say zones ahoro ne wa zones nson omo behia on zonal levels ne de na ebi ni ho nti ye ni emaku mame ano ho sabre no a oye mame Rebecca Fianko adwen ho se eno babia ekro no so no ye saade no nti omoman momodin na ye nhwe se ye nso ye betumi aya first no na che se ye bibi kakra nenso omode anije esomu ti ye share that creative bibi se district from September ko si December no obedi first no ye be chena de le hu se no na meetings ni enipa na wom nti ye de ko 2012 se 2012 no district bia obetumi edi first what 12 what 4 sessions ni nyina mu no ye be man shield na ye di ose yoyo the district kitwe bi aye aboso de bia consistently omo na edi first na December no ye tukwa ye to shield kama ye de brewo na nije ebaye na nya de ketwa na fe other district kasia ka central nomani ade ma omo ni breye nti 2013 ebesi 2016 die omo entumi wonda district akese no ebetutu wo na enije no na ye kwa testimonies ahoro a esi ho no na nya de ketwa nti ede enije foforo ebai bra ye wotakwa ha no ne ye no zonal level so no so wo bogoso pristia eni ne ekeka ho nyina na enu no eboa ema no pa leaders no kwa bonten no omo akoboa nketwa no ede nam ye foforo ebrewo na ema no so ejitum nti ema ni jenso ebai ewo ye nyina ede nkabom so eba district ahuro no ne yesan ebo modern so say ye leaders training ama officers wise and pastors wise together eno so nyame adom say aba betena ho a Thursday after every loss supper no yes ade no edema ema no training ti bra ye for retirement ye de nyame ase me fa se akwanya we so adama ahoro a ye ni won aye adwuma nyina ase eni asofu ma mefo ma ekọ ni won e wa ha odo eni ahofama ye bom di ye adwuma ye kwei ne ye beka ni se mpaibo na ye de ebetai asol nachi na ni onyame beka che ye se yenye emwa na adwuma bia anso no yaye e de ahye ono ankasa ni din kronkron no eni onyam me ya Mrs. Regina Kesiedu me ye Takwa area assistant women's leader na me jam kasa se me maame me leader ni ho na mashana na ye maame Becky Bedu ode na braye no ye hu ni se oye na prekope na ode ne ba na ye nde ye ne ye adwuma 3 years ye maame Fianko na di ka je no na ye nye beto aso na into aso mu no ye hu se ye maame ye nipa oye na kese emaye wona adwuma ye mu no ye hu se oye na bibie mu no yi ni frima enyeye ohunhuma fam ye maame ye mpaibofo
ye maame ye obi a otimi kan nyame asem ye maame ye obi a ye hunu ne se akom kire de ofa no kwa na mpaebɔ nso de wuyi ne fi ma enyi senti ne se oye obi a ɔdɔ nyame nti no na sɔsɔre nso se ɔka nyame asem a obi enu a ɔde no betoto no homa na ayeye efi se ɔka asem nti ɔka nyame asem na wo hɔ a bɛka se ogina hɔ ne ye tro asem no na ye hunu ne se oye maame a otimi na bibi a wode kɔ nanim no nso otimi ye na ye ba na ho na mafam so a ye maame ye nipa a ye hunu ne se owo dɔ na owo tema obre ne ho ase na ye de ne ba ye no me de ye nyina ye hunu se wo nipa a oda din utie ne ndi eda nanum a wo se ne anene ne tena saa na oda din nti bibie mu no oto no bo ase na oye ojo obre ne ho ase onye nipa odi asem hye ne mu oja ade no na ompa obeka kyerɛw no ka kyerɛw wi a na osan atwe wa afam no ho se okosra nipa ende ebi twem ne nsira hwem ne ade a ye de kyese mpanimfo odegifo nyina obie ne moma obia ehunu se oye na prapopa odem wade nyina no ye bon pai ma otumfo nyankopon se ono odi na ye adwuma 39 good years no na humji mu no Ewurade behwe no so no akra no so amaye na de biara da se ye ni ba ye ho so se ye kɔ ne nkyɛn akɔgye afutu a ye kɔ akɔto ne se oye nipa nyame honhom aye ne ma ne ensama ewo no mod be ma ye betimi aboa ye ma ye nso yetimi ato ye adwuma nso ewo Yesu din. You have sown a lot. Modua bebre nyame ma ne modua wasorum ne modua ewo maimu modua wo nipa mamu no nyame emma monso monte eso abani bini na enhyere de anumiam mama beki nyame maame mi teacher o kyerɛkyerɛfo papa o tam bible na o de kyerɛkyerɛ kyerɛ mbisa sɛ na ɔne nura hina ena ye the greatest teacher nyame hyira mu nyina adom so ma wo na ensimu ye mo retirement mu Ewurade ma mo nya from mempo Oma mon koso nso aba se de na asem kire amen oyo bi a ode no ho abo aforesa na wama nipa wa mama ate nyame asem menim se nyame ahira no na obekoso ahira no na abotire ode bebo no wosoro edoso e bompa se nyame bema no nkwatenten ne ahoden ebra okọ na homegye a onyare na honomo ade ba ko nyame de adom no so ye asemdi sa asembi edin na be hye ne nsanse onkɔhwe nsiesia obehwe no atoto ne mani nyina se de be ya asomdwe ebeba oye obi a n'ani so hye ne buodu ade bi wo ha otumi ewuram se obeye na obeye ni kitikiti owie suso na so obi epra nipa no badwudwuna koma na osan ne no abo eye bibia nyame ade ahye ne nsa nti asemdie ya de a ode mana nyame bem na oma asomdwe etumi eba ye ware ye no me yiri Kristo dipa na musuma chi eswedi se den agro enima bi wo ha every day ye de abrabo no cross scripture no na musum cross scripture no na fe yi na so ewu apedikusi nti ye so na pe bia ebi ebe ye fo ebi bra ye community kwa na sorry ye bomba ye mi ni na ye Bible studies together ye wi a kasambo empire na needs ye wo no e dia tia ni ampa so nyame ye miracles bi ye baba ko ye fi do man kro ebedu Medina abofre ntimi nante ya mami bi ba se otunro nti ye koje nro na so da bi so for metuka ba bedu there ade chi am koje do timi ni mama ya kaso se ba nyame wakase se me dem yeri ya do kwa ni bi se wa First Peter 3 hono obaye nti ye bompa serious ade chi na abofra na so ina ya me hira no ye ni pakase nti dem pese mekan se aware supreme jero awo ministry so wan hwe wo yiri na wamie wani aware nyezi na o say ya ware a nyezi kra but Kristo hu do ni hu so nti no obia emie ni say ya ware akwawie ya me aboa ye da ya bi asibio sani edi kankan
sɛ mfie aduasa nkron a ɔde ɛba ministry wahwɛ so ama on the 20th of August ɔbɛgya ɛkwan finally from the full-time ministry na yɛhwɛ deɛ ma nyame ayɛ ɛdɔɔso yɛgana ase nipa ɔfa yɛn so tete wɔ nti yɛde obi ase bɛhyɛ sɛ fi chairman founder Makion Ankasa ba ministry no the first time me interpret no ɛwɔ sunyani bra ɔbɛsɛ sunyani saa bɛ nam yɛ fresh obesia na me interpret no to pɛ masama yɛn papa painting awen baby ko ohun ya so ɛsɛ ne yere me yere sa ne yere nti also farm na ɔdɔ ne nkyerɛkyerɛ chairman Safo just almost me no bi ayɛ dwuma na wɔn nyinaa aboa apostle siama nom apostle edinkranum na fe yɛ ba bedu yɛ bi so a apostle apokui sɛ bedi kaka do apostle apokui na afe chairman tumi titru yɛ fada fudo na me yɛ no senior deɛ nanso nyame hyɛ da kanya bomu a nyame no deɛ de sɛ nti enye wɔn sɛ yɛbɛyɛ yɛnyina bɛyɛ dwuma bomu wɔn nyame de wase afe apostle anson nom ni company for me to mo biadi but obia mbeto ni ministry na wo mo boa ye ma ye yini ye no nyame hira wo na yeso ye retirement ye jampa bo ye kashe nchima nkwa se e bompa aboa wo bra me dasi na mbisa be da na ango ene ni traditional mpelifoni hina ya da wase papa school dan ye si no ha do kram ye si school dan e wo ho Yashas school is so headmistress is very good. Na amani padomaba. Na ni no na ngum na ane na enumer na ka say yewo takwa ha asori wa ha yewo akumu ha yewo bemia bebre ye school drop a chop any school. Nti so boy ma school so nyame yesu ma ayenhira. Ye bompai. Ye hin yesu. Ye show de no nyam wa wo ni pasie na wo frɛ no bra wo de fa mia toto sense wo yanya se bo akwamenti ye ya bra bom sa da wo ye na yenim nanso ye ya mo fresh ma mi machi ese na wa yi ato na wonnam ni pe bebe so etete ye de embedu bebi a afei wo frɛ ye ba ministry wo mobro hunu wado ye nti odi akwa wie pa mere bompai ama wasor Pentecost chema bebe bia hina radical won ane asofo a odom be adwuma hina manya wa sorida ma sori nkoso nya kanea ma leaders wo bete woni na waye nea wo pɛ na bibiara enfiu de ma sori mu ma sori nyina enhwe de no nyam sɛ nea waka sara na me bompa de Ghana shawsa awade me hwɛ kwan sɛ Ghana ayeyi me hwɛ kwan sɛ Ghana bɛyɛ sɛ ɔman a awade e develop na ɔman mu nipa hina nye hiafo Everybody bedi ni mabetutu ya ma me hwe kwansa me se mehu so everybody shira Ghana na hyemu leaders hina asoro horo a wa Ghana hina everybody brem nya Ghana nko wi asafa na hina everybody ma kan ye hye o se mo mpase wa hini mra everybody mo hini mra na di hini wa nipa kumam na ma wo pɛ na wa dwen emrem wo wi ase na ma sori nyina kristo sumi nyina wo the whole world na be biara ye hye na nipa wo ba hini mu no fa soro so ji won bra na mo wahinin enedi na wiase ehu na wonno na omaman enye na wasori so ne odi amaye no entumi nyankwa wia e bi se we e wo Yesu di nti amen Jesus,